guys, how are you? What's up? Welcome back to my channel Explore Bindas. कॉफ़ी पी रही हूँ, सुबह का टाइम है और आज है सैटरडे। मैं आई हूँ एक एग्जीबिशन में जो भी बहुत ही बढ़िया एग्जीबिशन है और लोकल्स को सपोर्ट करने के लिए स्पेसिफिकली इन काठमांडू इन लामे मॉल। तो ये ब्लॉग आज का उसी के बारे में होने वाला है। आपको दिखने वाला है कि इस ब्लॉग में मैं क्या क्या प्रोडक्ट्स कवर करूँगी। देखती हूँ कौन कौन बाइट देता है अपने के लिए। ये कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स उस तरीके के नहीं है बट बहुत ही अच्छे ऑर्गेनिक नेचुरल और जो लेडीज़ जो करती है ना काम वर्क फ्रॉम होम एंड होम मेड फूड उस तरीके से मैं आपको भी दिखाऊंगी और देखते रहिएगा। मीनवाइल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आज का ब्लॉग कुछ ऐसे ही होगा, शायद मैं ज़्यादा ना बोल पाऊँ और लोग मेरे ब्लॉग में बोले आई डोंट नो, तो कीप ऑन वॉचिंग। It's been 7 years I'm in Kathmandu. Never seen this hard time because of pandemic. Not in here, but I think all over the world, people facing problem in their businesses and jobs or in their employment. Before my wedding, I was in job, but after I got married in Kathmandu, got busy in household things. In normal times, some people used to organize exhibition for those who really don't have platforms or shops or resources to sell their products like handmade stuff, food, consumer durable goods or other things. And now in this situation, these platforms are become one of the important thing between the producers and buyers through organizers. To bridge this gap, numerous market and bazaar have opened up, guys. Today I will show you a new bazaar at the popular Lamim Mall that has recently started every Saturday market that has a lot of different food and handicraft. There are plenty of stall that has a variety of yummy snacks, food, cheese, fresh veggies, herbs, juice, pickles, etc. etc. The Lamim Bazaar is popular with the local and expats equally. The bazaar promote a lot of local business that are trying to recover from the COVID-19 pandemic and serve as a platform to connect vendor with the customer directly. So guys, this is Sigma. They have lots of food here. Say hi to my vlog. She's the owner. Hello. Do you? Oh, I see. Delhi, India. Do you eat pork at home? Sorry, Do you eat pork at home? I do blogging. No, sorry. Do you eat pork meat at home? No, I don't You eat don't? pork. I don't. My husband eats pork. Yeah. But you must know where the source of your pork is important. Oh, Make sure it's clean and safe. yeah. Yeah. So, Yeah, one saute banai din. so we grow our own pig. Oh, you have your own. Yeah, we grow our own pig. So Where? in Kabri, Palanchok. Okay. Yes. Okay. Yeah, if you look for clean source of pork, Oh, you can find us. Our Is it- website, everything is there. oh, okay. You can take this, Okay. Yeah. Sure. I'll take this one. So guys, I'm ordering chicken satya for me and this is the process we are doing. So I think you have marinated before and now you're katu Yes. kar rahe ho? Yes. Yes. Yeah. It's already cooked, and then we are now making it hot again. Oh. Ali, ki bane thi? Ali, yeah. You want to say something about Sigma? Where is it in Kathmandu? Yes, we are in Damkau Chok in near the Pulchok restaurant Chok, road. yeah. Yes, yeah. Please come and visit for authentic Singapore Malaysian food. Sure. Lah, good. She's a food blogger. Oh. Yeah. So please tell your people when they eat pork, Yeah. make sure they eat only safe and clean pork. Okay. Yeah. I'm not aware of pork of like my husband knows about Yeah. it because I don't eat. Yes. But he knows because I know it has lots of oil. You don't need to put oil. Yes. It has its own oil and it's healthier than the normal oil. I need more chicken. I got to know that. In a way. My husband told me. Yeah. But more importantly is to know what the source of the pork. What do they feed the pig? Yeah. That's important because
if they feed rubbish, then it won't be healthy. Yeah. You know, but we use we use all the soya bean, Oh. yeah, corn grits. Acha, you may feed them soya bean. Yes, we will. Yeah, it's all the information is all here. Oh, that's great. That's Good great. to good to let him know. Yeah. It's for safety. Oh. You know. Yeah. Okay. I'll keep this. I'll keep this one. Yes. Thank you. Yes. Thank you. What you going? 400 ma'am. So guys, she's putting some sauce in it which has a peanut flavor. तो मैं बाहर हूँ तो मुझे मास्क पहनना ही पड़ेगा, तो मैं अब उतार नहीं सकती. थोड़ा सा देख लो, लोग हैं, भीड़ है, एग्जीबिशन में हूँ मैं. सो गाइस, ये जो एग्जीबिशन है ना, ये लामी मॉल में एवरी सैटरडे स्टार्ट हुई है. लास्ट शेरपा में होती थी. ये उस जो लास्ट शेरपा के ऑर्गेनाइजर्स हैं लामी मॉल के, भी वही ऑर्गेनाइज़र हैं. अगर आपका लोकल बिजनेस है, लोकल फूड है, आप इन लोगों को कांटेक्ट कर सकते हो. यू कैन गाइस कम एंड कांटेक्ट देम, और दे डू ट्रायल्स विद द फूड प्रोडक्ट्स एंड एवरीथिंग. दे मीट यू, दे सी यू योर प्रोडक्ट एंड देन दे विल गिव यू परमिशन टू पुट दी स्टॉल हियर. सो ज़्यादा महंगा भी नहीं है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वो दे देंगे. मैं उनसे पूछती हूँ इफ़ दे आर ओके, दैट दे आर ओके, आई कैन पुट देयर नंबर्स एंड कॉन्टैक्ट नंबर्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो मैं भी अपनी घुमाती हूँ. देखते रहिए, लाइक करते रहिए. This is the Turkish coffee, right? Okay. Basically, we have biryanis. We have a chicken biryani, veg biryani. We have mutton samosas, veg samosa, chicken cutlets. This is chicken cutlet. Sorry, chicken cutlet is there. It's sold out. It's just coming. My Okay. restaurant is just round the corner. I know you. Yeah. So chicken Okay. cutlet is coming. This is the veg one. Oh, And this is also veg. That's the mutton one. mutton one. Okay. Yeah. Okay, So get me biryani this is- chicken dum biryani. Okay. Do you want to eat here or you Yeah. want packing? No, eat here Eat only. here. Okay. Give me two. Two? Acha. Yeah, sure. Harsh, Moise is there. Your chicken biryani. Khana. I hope it's warm. It is hot. Hot. We are giving it from the Sigri down. So you have what? Microwave? No, I've got a Sigri. Yeah, it can't get hotter than this. Did we get any sauce with it, like pudina chutney or kagati something? Just right down this. Thank you. Get me tissue paper is there. So guys, we have Sajal. Somewhere of the other hand, she is related to this exhibition and she is a customer also. So I was just taking her review, how she finds this place, the stalls and the products also. You can speak about it. You have to be a little louder because we are in public place. Sure. I usually do my groceries at the farmer's market because I'm lazy to clean them. So, spinach, kale. And it was really great to meet you guys because now I'm gonna get these cookies for my dogs and they're quite big. And I know that it's good for dogs' gum health, right? Yes, gum health and it's good for bones and they remove the bad breath. So basically these are basically cookies, dog cookies. And they really enjoy it. And it's natural, no chemicals, no preservatives. Do you like this one? Yeah, I've tried these kind of cookies and not these specifically. Yeah. But it's a treat for the dog. When they like sit when I tell them to sit. Yeah. Okay. So, and these are all organic. I think this is baby spinach. They're all hydroponic vegetables made in Godavari actually. Yeah, it's near my house only. Yeah. And these tomatoes are also like really
nice. I mean, you can't tell, but it's not really tomato season, and these are really yummy. Yeah. So guys, I'll take you to one of the stall. They have customized stickers. के छ भाइ? What do you do? के गर्नुहुन्छ? क्यालेन्डर वाइल्ड लाइफ क्यालेन्डर जस्तो यो सबै चाहिँ नेपालमा पाउने स्पिसिजहरू होइन हो तपाईँको प्रकृति नेपाल ब्लग भन्ने छ जहाँ चाहिँ तपाईँको नेपालको वाइल्ड लाइफ स्पिसिजहरू सबै डकुमेन्ट गरिरहेको छ ओके कि त्यो भित्र पसेर क्यालेन्डर बनाएको हो ओके अनि यो चाहिँ सत्य मिडिया भन्ने कलेक्टिभ छ आर्टिस्टहरूको ग्रुप छ सो सबै आर्टिस्टको विभिन्न आर्टिस्टको प्रोडक्ट्सहरू सो यो जुन स्टिकर्सहरू इनर स्टिकर्सहरू छ त्यसको डिजाइन यो स्टिकर उहाँको डिजाइन हो भयो ओके यो नोटबुक चाहिँ अघि हाम्रो क्रिएटिभ चाहिँ अघि आइपुगेको थियो नोटबुकहरूको होइन सो अहिले सबले आफ्नो आफ्नो कन्ट्रिब्युसन दिनुहुन्छ आफ्नो आफ्नो क्रिएटिभिटी देखाउनुहुन्छ अनि है आर्टिस्टहरूको सपोर्ट हुन्छ नि ओ, आर्टिस्टको। कलेक्टिभ बनाएर अनि सपोर्ट स्ट्रक्चर जस्तो पनि भयो नि त ओके किनभने उसको स्टिकर्स मात्र एउटा ठाउँमा अलिकति मिल्दैन होइन ओ कन्टेन्ट्स पुग्दैन नि त ओके सो सबै कलेक्टिभ जस्तो हो। भएर टेबल अनि यो के छ अलि लाउडली भनिदिनुहोस् न यो हो यो आर्टिस्ट चाहिँ अघि भर्खर यहाँ हुनुहुन्थ्यो अब जस्तो यो साइड यो भैरवको मन्दिर भयो हनुमान ढोकाको होइन एकदमै राम्रो श्वेत भयो यसमा के कलर गर्नुपर्छ कि पर्दैन। फ्रेम हो कि फ्रेम हजुर यो फ्रेम गर्दा राम्रो हो फ्रेम गरेर फ्रेम गर्दा हुन्छ राम्रो किन कलर गर्दा तपाईँको जति ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा हो आउँछ नि हो 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 मान्छेलाई व्हाइट अनि यो भी एकदमै यो आजकलको कोरोना टाइममा एकदमै राम्रो छ होइन न्यू नर्मल हजुर न्यू नर्मल भयो होइन हात सेनिटाइज गर्ने धोने टेम्परेचर हेर्ने एकदमै राम्रो छ यो स्टिकर हो होइन हजुर स्टिकर ओके अनि यो ओहो डप शॉट इट्स डप शॉट राइट एन्ड दिस इज द बीच इज फुल अफ डेड लाइन्स नाइस अनि फोटोग्राफरहरूको फोटोजहरूको कलेक्सन पनि छ यहाँ होइन फोटोग्राफर्सको कलेक्सन हजुर हाम्रो सत्य मिडियामा को जुन कलेक्टिभ छ सत्य मिडियाको जुन आर्टिस्टहरू छ नि उहाँहरूको फोटोहरू पनि फोटोग्राफरको फोटोहरू पनि छ सत्य मिडिया हजुर सत्य मिडिया अगाडि ब्यानर चाहिँ अगाडि छ सो यो पिक्चर मान्छेले किन्नुहुन्छ यहाँ हजुर हजुर कति हो एउटा पिक्चरको प्राइस यसको चाहिँ सोध्नुपर्छ कति हो 50 रुपिस 50 रुपिसको अनि यो स्टिकर छ सबै हजुर स्टिकरको चाहिँ 30 रुपिस छ 20 रुपिस छ हो। होइन अनि ल्यामिनेटेड हो भने चाहिँ 50 छ सो प्राइस रेन्ज चाहिँ अनि 50 देखि 200 सम्म जस्तो हुन्छ यसको कति हो यो सोध्नुपर्छ यो कति हो त्यो 1000 रुपिस 1000 रुपिसको ओके अनि यो बुक मार्क्स बुकमार्क्स 120 नाइस नोटबुक्स ह्यान्डमेड हो यो ह्यान्डमेड होइन यो चाहिँ ह्यान्डमेड हो ह्यान्ड पेन्टेड नै होइन रहेछ है यो चाहिँ प्रिन्टेड कभर चाहिँ प्रिन्ट गरेर अब स्टिचहरू चाहिँ नि अनि यसको बारेमा अस्ति भनेर थियो नि यो के छ लुकिङ भेरी एट्र्याक्टिभ लास्ट स्याटरडे भनेर थियो होइन हजुर अलि लाउडली बोलिदिनुहोस् होइन आउँदैन अडियो धेरै सोर छ कि यो चाहिँ नि तपाईँको मार्फाको डिजाइन्सहरू हो दिज आर लाइक प्याटर्न्स द्याट यु क्यान फाइन्ड इन मार्फाहरू अनि आवर आर्टिस्ट वेन्ट देयर फर रेसिडेन्सी एन्ड ही स्टेड फर लाइक फ्यु विक्स अनि वाट एभर हि स देयर त्यहाँ देख्नुभएको डिजाइन्सहरूको चाहिँ नि उहाँले प्रिन्ट डिजाइन्सहरू बनाउनु भएको छ क्या यसको वहाँ देखेर आफ्नो क्रिएटिभिटी देखाएर उहाँको डिजाइन्स कहाँको डिजाइन प्याटर्न फ्रम मार्फा village from Mustang. Okay, village from Mustang. Yeah. Mustang is a really nice place. Yes. Everybody should go once. Yeah, their patterns are also really राम्रो एकदमै नाइस हो कति हो यसको पेन्टिङको यो पोस्टरको 150 रुपिस पोस्टर हो यो हजुर ओके 115 रिजनेबल हो प्राइसिङ रिजनेबल हस् मान्छेलाई भनिदिनुहोस् नेक्स्ट स्याटरडे तपाईँलाई ड्रप बाई आउनुहोस् यहाँनिर वी विल बी हियर फर लाइक नेक्स्ट फ्यु कपल अफ विक्स Yeah. यु क्यान फाइन्ड अस हियर इन लामे मल या सत्य मिडिया चाहिँ ओके ओके दिस इज सत्य मिडिया आर्ट कलेक्टिभ सो हेर्नुहोस् न नाइस हस् ठिक छ थ्याङ्क यू सो मच Okay, well, this is the newest market in town, and I do that once again to put producers and clients together without a middleman.
all that in an atmosphere that is conducive to fun, lifestyle, coffee or a glass of wine, and I'm trying to gather the best of the available food in town in one place. Okay. So welcome to the new market, Labim's Bazaar. So you're basically helping the locals to have a kind of a stall so that they can sell their local Nepali product. Yeah. Nepali made product they can sell. Yeah, it's all about Nepali production. Yeah. And and also gathering clients and vendors so that clients can ask the questions and try the productions of the vendors, which usually in a normal shop is not the case. Yeah. That's great. That's great. You are helping people because of this pandemic and Corona. Everybody is facing the problem these days in the market. Exactly. And so that they can have a place to sell, they can interact direct with the client also in the exhibition. So that's great. That's great idea. Thank you so much. Thank you. Thank you. See you next week. सो गाइस यही था छोटा सा ब्लॉग आज का जो भी था। मुझे नहीं पता क्या क्या रिकॉर्ड हुआ होगा। और अभी हम लोग खा रहे हैं गोलगप्पे, रोल, पीनट्स। ओके, एनीबडी वांट्स टू से हाय? हाय बंदिनस। Hi, hello. वहाँ को भी स्टॉल थी वो आज यहाँ पे लामी मॉल में। अली बनी सके पहला लामी मॉल You did, yeah. And we've loved Higher Ground and we had really good time having stalls here. सो दिस इज मेरो मम्मी, Hi. भाई। सो गाइस देखती हूँ अगर मैं यहाँ से कहीं जाती हूँ तो मैं कंटिन्यू करूँगी, अदरवाइज आई विल डू आउटरो वेरी सून एंड विल सी यू सून।